ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு கோட் மேக்ஸ் தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லிக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு சைன்இன் பேஜ் வந்து ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம இந்த சைன்இன் பேஜ் வந்து ஃபிக்மாவில் டிசைன் பண்ணியிருப்போம். இந்த வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள், நான் லிங்க் தரேன். ஸோ இந்த டிசைனை அப்படியே நம்ம ரியாக்டில் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க கைஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே பண்ணலாம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்துட்டு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஸோ நான் டேரெக்டாக வந்துட்டு கோடு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன். தென் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் காம்பனன்ட் ஃபைலை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிடுறேன். எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டரில் காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி காம்பனன்ட்ஸ் அண்ட் தென் இந்த காம்பனன்ட் ஃபோல்டரில் தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த பேஜை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 லேஅவுட் இருக்கும். ஓகேவா, இது ஒரு லேஅவுட்டும் அண்ட் தென் இது ஒரு லேஅவுட்டும். ஸோ 2 காலம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த இடத்துல. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் 2 காலமாக பிரிச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டிவ்ல வந்துட்டு ஹேஷ் நேமில் வந்துட்டு ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். And then justify center கொடுத்தேன். and then item center நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு 2 செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிப்போம். இந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு கிளாஸ் நேமில் ஸோ இதோட வித்து வந்துட்டு 80% இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு வித்து வந்துட்டு 4/5 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். and then next height வந்துட்டு ஃபுல்லுன்னு கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதை இந்த செக்ஷனை காப்பி பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். and then இதோட வித்து வந்துட்டு 1/5 அப்படின்னு சொல்லி வரேன். ஸோ இந்த வித்து வந்துட்டு 20% and then இந்த வித்தோட வந்துட்டு 80% அப்படின்ற மாதிரி. கைஸ், வீடியோ லென்த்தாக போகிறதுனால இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் ஸ்பீடப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் அந்த ஃபார்ம் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிட்டு நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னன்றதை சொல்கிறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ நம்ம ஃபார்முக்கான டிசைன் எல்லாத்தையுமே இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு கூகுள் அண்ட் ஃபேஸ்புக் ஐக்கான் இருக்கும். ஸோ அந்த ஐக்கானுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஐக்கான்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த ரியாக்ட் ஐக்கான்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நான் ப்ராஜெக்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். நீங்களும் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க. NPM ரியாக்ட் ஐக்கான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அதோட வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்துட்டு நீங்கள்
ரியாக்டோரில் எந்த ஐக்கான் வேணாலும் சர்ச் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மை வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். ஃபார்மில் உள்ள எல்லா டிசைன்ஸுமே இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தாச்சு. எல்லா இன்புட் பட்டன்ஸ் அண்ட் அதர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்தாச்சு. பட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒட்டி ஒரு மாதிரி இதாகவே இருக்காது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் இருக்கிறதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸாக்டாக அந்த டிசைனை கொண்டு வரேன். அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம், என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் ஏன் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் சைடு இருக்குது, நம்ம டிசைனில் செகண்ட் காலமில் தானே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி. நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலம் இன்னும் ஃபில் பண்ணதுனால இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலமில் ஆக்குவே ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் காலமில் வந்துட்டு நம்ம டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது டேரெக்டாக செகண்ட் காலமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும். ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், தெரியும் என்ன அப்படின்னு. கைஸ் நம்ம ஃபைனலாக வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. அந்த டிசைனே இப்போ நல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நாளைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஃபார்ம் வேலிடேஷன் இந்த ரியாக்ட் வச்சு இப்போ இந்த டிசைன் வச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ பாய் கைஸ்.